Laka, di na siya tumatalon guys. Kodongnya nggak lompat guys itu. Maaf bang kemarin abis leg day. Masih pegal. Akin yan. Hindi bro, ang to bro. Akin yan. Akin nga yan. In me. Ano sa akin? Oo. Milikku? Maksudmu milikku? Kau mau atau tidak? Ang lumabas. Wala isipan sa amin kung bakit parang may ilaw dyan. Or guys, so at the moment, nakarinig kami ng dalawang putok. Serius. Duh, backpack. Ini kayak ngelut gak sih? Okay, Baru bangun. let's check this out. Okay, this is our first tent we just found. Nggak tahu ini nyebutnya hantu apa. Gue nggak tahu, sumpah gue nggak tahu, ini nggak ada di Indonesia, yang heran sih. Halo, kembali lagi di Omyoji Team. Seperti biasa, gue recording selalu di malam Jumat. Nah, jadi sekarang kita pindah tempat lagi dari yang Amerika. Kita coba ke Jepang nih guys. Kita coba reaction atau mengecek ada entitas atau energi apa sih di video-video yang kita react itu. Nah, sekarang kita mereact di The Aokigahara Forest atau hutan Aokigahara di Jepang yang katanya di situ banyak yang bunuh diri. Dan ini kontennya dari kayaknya ini orang Taiwan atau lupa, gue belum research dia orang mana ya. Pastinya kontennya itu di YouTube Zarkaro Vlogs. Oke, now mari kita tonton sama-sama. Today we're going to spend an overnight sa pinaka-haunted na forest dito sa Japan. Ang Okigahara. Wow. Aksennya sangat jelas banget. Kayaknya emang Taiwan. Gak tau lah ya guys. Forest o kilala bilang side forest. In previous financial crises, such as the 2008 banking collapse, it has always been men whose suicide rates have gone up dramatically. Off trail guys. Ayan na naman pre. Parang may nakatayo pre. bro. Ito, may marker. May lumalim na dito. Ang forest na to ay kilala rin bilang Sea of Trees dahil na rin sa tunog ng mga puno na parang alon kapag humahangin. This place is very controversial dahil na rin sa dami ng mga taong nagpakamatay dito dahil sa kanilang mga personal problems at sa kanilang mga personal na traumas. Maraming Oke, jadi kayak kalau misalnya ada trauma, ada ya mental health lah guys. Kebanyakan orang yang bunuh diri di sini. tao na sa lugar na to ay nalagutan ng hininga. Kaya naman tinawag itong forest na to sa Oh, Filipina guys. Orang Filipina ternyata. Itu Filipina soalnya. English nickname na Suicide Forest at tinaguri ang one of the most used suicide sites sa buong mundo. Sa taong 2000, Jadi ya nggak heran sih guys. Jadi kebanyakan penduduk Jepang itu saking kayak mentalnya itu atau misalnya dia itu kan terkenal kerja kerasnya kan, saking kerja kerasnya kena mental bunuh diri. Ini sampai tempat yang angker atau tempat yang sering dilakukan bunuh diri di dunia itu ada di Jepang. 2003, 105 ang mga katawan na Waduh, di tahun 2003 hampir 105 mayat yang ditemukan di sini tahun 2003 tuh. cover sa lugar na to na nag-exceed sa previous record na to na 78 noong 2002. Sa dami ng taong pumupunta dito para magpakamatay, itong forest ay naging isang national issue magpasa hanggang ngayon. Kailangan namin maglakbay ng humigit kumulang 3 oras upang makarating sa forest na to. Sobrang ganda ng Fuji. Malapit lang to sa pinagmamalaki ng Japan na Mount Fuji. Nasa paanan ng forest at tanaw rito ang mountain na to. Dito pa lang yung vibe. Sobrang parang ang creepy na nung vibe. Jadi itu dekat Gunung Fuji guys, gunung yang ya gede lah di Jepang. What more pag gumabi pa? Artinya pas mau menuju aja padahal masih
cerah gitu lah ya, masih terang gitu, udah terasa vibe seremnya. Ready? Ready! Gede, mantap. Suara Asia Tenggara banget. Dark sense-nya. Naganda na kami ng mga dadalhin namin papasok sa forest na to. At the moment, it's 4:14 p.m. and sobrang lamig dito. 16 degrees Celsius. Papasok na kami ng Okigahara Forest or kilala Kigahara. Hutan Aokigahara. Yes. Boleh tuh kalau yang mau ke Jepang nengok ke situ. Kalau saya tidak punya uang ke sana. bilang forest. Kinakabahan ako sa gagawin ko. This is the most haunted forest sa buong Japan. Medyo kinakabahan ako na excited sa gagawin namin. Ito na yung forest, ito na yung entrance. Pumasok na kami sa forest bago pa dumilim. Pa-winter na dito sa Japan kaya napakabilis bumaba ng araw. Alright, so nandito na kami sa loob ng forest. Actually, ano pa lang to eh. Entrance ng forest. Pero may 200 na agad dito. Dalawang magkaibang daan ang sumulubong sa amin. Medyo nakaka-confuse pero pakiramdam ko sa kaliwa ang tama. Nakakatakot talaga yung ambience. Yung ambience, ang dark, promise. Dumire-diretso lang kami dahil ang plano ay lumalim pa sa forest na to. Minsan lang kami makapunta dito kaya push sa limits talaga. Sobrang laki ng mga puno, pre. Uy, palaka. Di na siya tumatalon, guys. Kodoknya nggak lompat guys itu. Maaf bang kemarin abis leg day, masih pegal. Medyo natatakot din ako dahil marami nang naligaw sa forest na to at hindi na nakabalik. Grabe, sobrang lalaki ng mga puno. And kinakain Jadi katanya pohonnya benar-benar gede-gede guys. na ng lumot. Hindi ko nakikita niyo Oh, lumut, sama-sama lumut jadi sebutnya ya. Di Filipina ya. yung background ko. Grabe, men. Look at that. Buti na lang may trail. Pero kung wala tong trail, naku, Tinuloy-tuloy lang namin ang paglalakad. nakakalula yung forest, guys. Parang pare-pareho. Lahat ng nadadaanan namin ay parang pare-pareho lang. Dito na pumasok sa Logan Fall, di ba? Kaya medyo nakakatakot din. Ya guys, nampaknya karena ini cuma 22 menit, kayaknya kita bakalan nambah satu lagi, cuma beda orangnya gitu. Itu orang barat sih. Kita coba ya. Karena ini gue udah kebiasaan dengan Semen Colby itu berapa jam gitu sih. Dahil hindi kami pa pwedeng maligaw. Laki ng mga puno, guys. So at the moment, yung nilalakad namin, 15 minutes na kami naglalakad, pero parang pare-pareho lang, pre. It's getting dark fast. Pag wala yung trail na to, so hindi ko mawawala tayo. Pinagpatuloy pa namin ang paglalakad. Promise, mukhang pare-pareho lang yung lugar, guys. At bigla ako napahinto na makita ko tong puno na to. Meron na ako nakikitang ribbon dito. So, itong ribbon na to, Kalau yang gue lihat dari video, kalau misalnya pas terang ini belum terasa guys ya vibe-nya. Gak tau kalau misalnya langsung. ito yung mark nila na nasa path pa sila. Ito yung dinaanan nila. So, kumbaga parang tanda to. Grabe, bumagsak na tong puno na to. Oh, ada tandanya mungkin biar nggak nyasar kali ya. Patry pa namin lumalim pa. At dito ko na naisip na mag-off trail. Aalis na kami sa trail na to at gagawa ng sariling daan. Off the trail na ako, guys. Sa mga oras na to ay nakakaba rin talaga dahil halos magkakamuka ang paligid. Wala na kami sa trail at Bisa kesel sih, dia udah di luar jalur katanya. madalas sa mga gumagawa nito ay naliligaw at hindi na nakakabalik pa. At the moment, off the trail na kami. Hey yo Zark, it's getting dark. Jesus. We're now off trail guys. Saan na yung mga lubid natin? Dito. Kailangan natin to kabitan ng tali na white Okay. para makita natin. Alright. Tingnan mo yun, oh. Narinig mo? Pakinggan nyo yung hangin ng paligid, tunog alon at yan yung rason kung bakit siya tinawag na Sea of Trees. Oh. Kaya siya tinawag na Sea of Trees. Kasi literally parang tunog alon doon. Okay guys, so ngayon, since nag-off track na kami, off the trail na kami, is kailangan na namin maglagay ng mga lubid din
bilang tanda. Tanda juga katanya. Jadi dia kasih tali lah ya untuk tanda biar nggak kesesat gitu. Kinabit ko na sa mga puno yung tali. Kailangan namin to dahil ito rin yung susundan namin kinabukasan pagbalik. Parang anong puno doon, no? Sa gitna. Kita mo yun? It's like very highlighted. Parang nakailaw lang. Parang naka-highlight siya among all the trees. Kita Di sini ya, terang banget di sini tengahnya. mo? Paano kaya naputol yung punong yun? Kailangan kong bilisan ang pagkakabit ng mga tali. Kailangan namin makahanap agad ng pwedeng paglatagan ng tent bago pa dumilim. Sobrang lakas ng hangin, guys. Talagang literal sea of trees. Pero maya-maya lang may napansin ako. Bro, merong something dun sa puno na yun. Ito no, ayun no. Saan? Parang may papel. Ayun no, parang may signage. Should we go on that? Gusto ko sanang Tanda apa? puntahan tong papel na to. Kaso medyo risky dahil palubog na ang araw. I don't think it's a good idea. Laki ng kahoy na to, pre. Laki, no? Pero kailangan natin makahanap ng site na pagtatayuan ng tent. Kasi dumidilim na mahirap paglatag ng gabi na. Buat tenda di sana guys. Di sana lapangan. Lapit ng gumabi at mahihirapan kaming gumalaw kapag hindi pa kami nakahanap ng campsite. Ngayon ko na-appreciate yung tali. Papakita ko sa inyo guys yung surrounding. Tingnan yan. Yun o. Kung wala tong tali na to for sure, hindi na namin alam pabalik. Pinadali na namin ang paghahanap ng camping spot. Bumaba pa kami ng almost 200 meters. Hindi na namin na-video dahil kailangan rin namin mag-focus na visible ang tali at hindi ito basta-bastang mawawala. Nakahanap na kami ng pwede namin paglatagan ng tent. Napakadilim na dito guys. Kung makikita nyo yung background ko, kailangan na ng flashlight para makita. Naglatag na kami ng tent bago pa tuluyan dumilim. Nakakatakot yung lugar, samahan pa ng pangamba ng mga posibilidad na ligaw na hayop. Alright, at Takutnya ke binatang na kayak gini. Karena hutan nih guys. ang dilim na dito, as in pitch black. And dito na yung tent namin, okay na. Magpapahinga na sana kami ng mga oras na to nung may mapansin akong weird sa paligid. Nanginginig pre. Nanginginig yung tali. Talinya kayak getar gitu guys. Oh. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nanginginig Dan masalah kalau di hutan agak susah kita bedain apa yang itu tuh kayak entitas atau enggak. Bisa jadi ya lu tau lah berapa banyak binatang di hutan tuh guys. yung tali sa baba. Pero sa taas, walang nangyayari. Kung nasa Thailand ako, malayo yung tali, ngayon naman nalapit. Could be the wind. No. Kasi kung wind, dapat pati yung taas eh. Inaantay kong gumalaw ulit kaya tinuto ko lang dito ang camera. And after few minutes, Yan, pre. Doing it, bro. Oke, ini gerak. The freak. Lawan mo, bro. Yo. Oke. sa mga oras na to ay mukhang hangin nga lang. Pero maya-maya, ito na ang nangyari. Huwag mo na pansinin yan, pre. Kung napapansin niya, basta yun. Ayan na naman, pre. Yo. Ini lebih kuat guys. I mean, there is wind. There is wind, but this could dapat ito rin. It could be because yung wind is somewhere. Ya kalau misalnya itulah kalau misalnya angin harusnya tali yang di atasnya itu harusnya ngikut getar juga, tapi nggak getar guys katanya. Jadi cuma yang di bagian bawahnya aja tuh. Dyan yung draft niya eh. Good. Yo. Berhenti lagi. Pabayaan mo na, pre. So guys, kalalatag lang namin ng tent tapos tali na naman. Ewan ko, yung sa Thailand ako tali din na gumagalaw eh. Tali juga sebenarnya. Iya tadi udah bilang tali sih. Just wait. Hindi na namin ito pinansin at inisip na baka sa hangin nga lang. Malalim pa ang gabi at hindi kami pwedeng magtakutan. Time check, it's 6:16 PM. So 6:16 pa lang pero sobrang dilim na agad dito kasi maagang nawawala yung araw. Di natin pwede takutin yung sarili natin kasi 12 hours pa tayo dito. May dalaw tayo. Kinakalimutan namin yung takot sa mga oras na to. Kaya nakikipaglaro na lang kami sa mga insekto. Serangga. Like,
May butterfly, pre. Sa moth. Mabait yan. Like moth. Ang kulit mo kasi. Ang kulit mo kasi. May ninatake niya ako, bro. Sarado mo naman na to, pre. Alright, guys. So right now. Pare, akin yan. Hindi, bro. Akin to, bro. Akin yan. Akin nga yan. In me. Ano sa akin? Oo. Sino sa'yo? Ini kayak Patrick kasi. Punya aku anjir. Sekarang aku kelaparan. Ini Patrick, ambillah setengah milikku. Milikku? Maksudmu milikku? Kau mau atau tidak? Aku tidak mau kecuali kau mengaku kau mencurinya. Ini permenku. Pembohong, kau pembohong. Akin to, bro. Hanapin mo yung sa'yo. Galing ko sa bag ko. Tingnan mo. Hanapin mo yung sa'yo. Sabi ko, i-pack mo yung sarili mong Andito na nga. pagkain para Nilabas ko na yan. alin yung isa sa atin. Hindi akin to, bro. Seryoso, kakakuha ko lang, bro. Yung sa'yo eh. Kabubukas ko lang na sa Nakabukas akin. ko lang rin yung akin. Kanina ko hindi ko to binitawan the whole time, bro. Hindi ko to binitawan the whole time, bro. Ba't nandun yung sa akin? Malay ko sa'yo, ba't nandiyan yung Saan mo kinuha? Dito mo kinuha eh. Hindi, dito ko kinuha. Dito sa Pre, hindi ko. Promise, sige. hindi ko to, hindi ko. Oh, sige. Umiinom kami ng mga oras na to nang bigla akong maramdaman na parang may kakaiba sa paligid. Parang may naglalakad at tumatapak sa mga Ntar guys. Oke. Kita coba. damo. Pinakiramdaman namin pero parang may mali talaga sa tali na kinabit namin. Lumabas ako para malaman kung may wild ba na hayop or kung may multo ba. Pero laking kilabot ko nang gumalaw na naman yung tali nang sakto lang ang hangin. Pansinin nyo yung galaw niya. Napakalakas ng alog pero yung mga damo walang Ini pasti angin sini. nangyayari. Biglang titigil yan. What the f***? This is uncut at What kayo na bahalang the humusga hell? kung ano kayang nangyayari dito. What is it? Alright guys, so time check at the moment it's 8:31. Sobrang lamig dito, 12 degrees Celsius. And one thing na napansin namin, sobrang tahimik dito sa forest na to the point na nakakabingi yung pagkatahimik niya. As in wala kang maririnig na crickets. Walang maingay na Gak ada gersos enggak ya? kulisap, kuliglig. Walang ganun. Sobrang nakakalunod yung katahimikan dito. Itu ekosistem sih guys. Nggak semua hutan tuh kayak ada suara serangga gitu. Tergantung ekosistem sih sebenarnya. Tapi masih bisa pakai logikanya. Lalo pag nasa loob ka lang ng tent. Tinawagan ko yung best friend ko na si Sleng dahil 2 years ago siya yung kasama ko sa isang overnight haunted forest sa Pilipinas. Sayang nga lang dahil hindi siya nakasama dito ngayon. Okay guys, so tatawagan natin si Sleng. Sleng, kaway ka muna, hello ka muna. Ada sinyal guys ya. Halo guys. Hello di Indonesia. Tidak ada. Bakit? Oh, ikaw magsabi, bakit di ka nakasama? Guys, ito kasi yan. Masakit sa puso pa rin sa damdamin ko. Bakit? Dininay na naman ako ng Japanese. Sige na. Namiss lang kita pare. Kasi yung huling forest ko, Tapi kalau prediksi gua guys, nggak bakalan terlalu kayak digangguin kalau menurut gua. Karena kayaknya orang ini apa ya, orangnya nggak terlalu takabur guys. Jadi kayaknya harusnya aman sih. ikaw yung kasama ko pare oh. Tingin ka dun, men. Ano? Tingin mo may parang fire. Seryoso, ayun oh. Ang dami ko kasi. O nga no? Ano yun? Parang may nakatayo. Iihilan dapat ako ng mga oras na to nang may bigla akong makitang parang apoy sa hindi kalayuan. Oh ada bola api. Ah, masa ada kayak di Indonesia sih. Yo, I do see that. tingnan mo. Parang may nakatayo pre. Oo, pre. Hindi ko nga alam kung kita dito eh. Ya di kamera nggak nampak bola api. Hindi kami nagbubukas ng mga ilaw ng mga oras na to kasi baka mamaya mga tao yun. Like something's moving there, yo. Nakita mo? Ang gumagalaw din. Yun guys. Oh nampak. Ayun. Nampak. Ano yun pre? Kita dito yung reflection. Oh my god.
Ito. Yeah, I see. Actually, nakikita ko naman sa'yo. Alright guys, so right now, meron akong napapansin dun. Yung ilaw na parang yellow na hindi Kok prediksi gue malah manusia guys ya. Karena di tempat bunuh diri. namin alam kung ano yun. Dali-dali kong kinuha yung zoom lens ko at nung zoom ko sa pinakadulo, ito ang lumabas. Palaisipan sa amin kung bakit parang may ilaw dyan. Nasa gitna kami ng gubat at mapapaisip ka na lang moving siya, bro. saan nanggagaling to. Nang i-zoom ko pa ng sobra, biglang nawala. Gago na wala. Hilang guys. At maya-maya pa ay biglang babalik na naman. Malah kayak itu nggak sih kayak serangga yang ada cahaya nggak sih? Something na may ilaw dun. Pero I think hindi na para sa amin yun na alamin namin. Kasi baka mamaya kung ano na yun, pre. That is true, bro. Kaya na lang natin siya yung lumapit sa atin. Mas nakakatakot yun. Itu lebih menakutkan kalau misalnya kita deketin itu katanya. Pero pasok muna tayo. Pagpasok namin ng tent, kumain na muna kami ng hapunan. Alright guys, we just realized na kami pa lang yung kauna-unang Filipino YouTubers na makakapag-document ng overnight experience sa lugar na to. Damn. That's why make sure you subscribe because I'm trying to hit 2 million subscribers before the year ends. Let's go. Medyo dinamihan na namin yung kain dahil mamaya ito yung plano. Alright guys, so abangan nyo mamaya 12 AM. Lalabas kami ng tent. Maglilibot kami dito sa Okigahara Forest. And let's see kung ano makaka-capture natin mamaya. And mamaya 3 AM, try ko solo Alone in the Dark challenge. Gagamit lang ng night vision camera. I-document ko yung feeling. Nag-aantay kami ng 12 AM nang may marinig kaming dalawang malakas na putok na parang hindi kalayuan. Di ba gunshot yun? Bawal baril dito, bro. Mali mo. Off-season din ang hunting, di ba? Bawal yun. Or guys, so at the moment, nakarinig kami ng dalawang putok. Serius? Ada suara itu bukan efek. Katanya ada suara tembakan katanya. Or guys, so at the moment, nakarinig kami. Season din ang hunting, di ba? Bawal yun. Or guys, so at the moment, nakarinig kami ng dalawang putok. Makanya kalau kata gue kalau yang kayak gini nih malah kayak bakal manusia gitu. Masa hantu pakai tembakan nggak masuk akal? Hindi pwede yun, ano. Malah lebih menakutkan karena we fight with fucking human, bro. Hindi pwede gunshots yun. Off-season ang hunting na yun. Probably firework. Dalawa lang eh. Fireworks. Mga pingaw kasi. Pero dalawa lang eh. Nagpuk. Parang it was like a pop, pop, tapos echo. So after like 5 seconds, meron ulit. Kalau yang gue lihat nih guys ya, gue ini nggak tahu ya sekali lagi ini Boy Entertainment dan gue nggak tahu benar atau enggaknya. Gue malah ngerasa vibe-nya tenangin. Kenapa ya? Mungkin karena menyatu dengan alam kali ya. Alright guys, so ngayon at the moment, it's 12:07. Kalau misalnya di alam itu paling kan cuma kayak ya kodam kayak binatang. Gue kayak di tas. 7 AM and 9 degrees. Like what I've said, iikot kami dito. Mag-iiwan din kami dito ng ilaw. Iwan kami ng ilaw para in case na tali kung ano mangyari, at least may beacon kami. Sinimulan na namin ang paglilibot. Kailangan ulit namin itong tali para hindi kami maligaw dahil mas maganda ng sigurado kaysa magsisi pa sa dulo. Grabe no. Pero yung beacon natin, di ko na makita, bro. Layo na natin agad. Di ko na makita yung beacon. Halos hindi na makita yung ilaw sa layo namin. Di ba usually pag forest, pantay-pantay? Pero to, Could be earthquakes, bro. For sure may mga seismic activities dito. nakakatakot lumalim pa guys. Medyo natakot ako dito na may makita akong ibang tali. Nakapunta na rito. Tama siya. Yan may tali. Ang ano. Ayun. Oh ada tali juga, katanya ada orang juga di sini, tuh kan?
It's not the path. Tignan mo to. There's like a cave in right there too. So guys, so at the moment, nandito kami ngayon sa kalagitnaan ng forest. Yung tent namin, almost hindi na namin makita sa lalim namin dito. Yeah. Ayun yung tent namin. Andun pa sa likod ng mga puno na yan. Susubukan sana namin maghiwalay for a couple of minutes. Okay, so tatry kong lumalim. Pre, dito ka lang ha. Pag tinawag kita, sisigaw ka lang ha. You see that shit? That's rope. Saan? You know? That's rope. In front of you. Ay, yung ano? That's rope. Yo, Check it out. That's rope. may tali dito guys. Hindi yan sa atin, ha? Hindi sa amin to. Ay, ang tagal na nyo. Nilumot na. Ito, may marker. May lumalim na dito. May nakita kaming tali. Ito, tali po. So ito, literal tali. So may pumunta na dito. Sana'y pumunta na dito. Regular na hiker lang. Walang pinlanong masama para sa sarili niya. Walker's doing it, guys. May nakikita ako dito, pre. What the hell is this? Ano to? Ang laking puno, pre. Guys, ini gue ada ngeliat entitas nih guys. Bikin May nakikita ako dito, pre. What the hell is this? apa nih ya? Hah? Ini entitasnya aneh sih guys. Gue nggak tahu ini nyebutnya hantu apa. Gue nggak tahu, sumpah gue nggak tahu, ini nggak ada di Indonesia, yang heran sih, namanya Jepang. Oke, kayak siluman gitu guys. Jadi lidahnya itu panjang. Ininya runcing guys. Terus agak tinggi tapi kurus krempeng gitu. Penunggu sini nggak tahu ini. Gue nggak tahu nih nyebutnya apa. Tapi kalau misalnya kalian bisa bayangin, kalau misalnya kalian pernah nonton Attack on Titan, Eren yang pas dia ngerambling, kurang lebih kayak gitu. Laking puno, pre. Tapi sebenarnya dia nggak ganggu sih. Dia cuma apain bang kayak gitu. May mga nagbagsakan din mga puno. Wow. Yang ini enggak cuma pohon itu aja. Pre, hindi ko na makita yung ano natin. Ilaw natin. Pre, buti kinabit natin yung tali. Pre, hindi ko na makita yung bahay natin. Hinahanap Malah cari tali itu buat tahu kesasar mereka. ko yung karugtong ng mga nakita naming markers. So kaya siya nagpunta, pre. I don't know. Wala na yung trail niya eh. Either lininis niya or nawala na lang. Ikaw, pre, anong feeling mo ngayon? I mean, seeing it at night, parang may kakaibang feeling siya na. Bisa. It almost feels kinda melancholic. Kung may nakita tayong trails, di ba? Tapos, Tadi pohon yang sama. nawala siya bigla. So parang Gak ada juga sih itu. feel. Parang anong nangyari? Oh, exactly. Ano nangyari sa kanya? Tapos dito tayo ni-lead sa path na Tapos yung puno rin parang, alam mo yung parang, hindi siya yung parang, alam mo it's yung not ano? like that tall tree over there. Parang basag-basag siya. Parang it's seen stuff. Sana naman yung last na nag-trail dito buhay pa. Balik na tayo. Tara. Let's go. Pabalik na kami, guys. It's 3:10 a.m. 8 degrees Celsius. Alone in the dark. Tinggi banget sih 8 derajat. So lalabas ako. Ito lang, night vision lang yung gamit. Okay, bro. See you later, bro. See you after 5 minutes. Ang plano ko is to go deeper. Mag-isa akong aalis and for a couple of minutes, raramdamin ko lang ang ambient at pakiramdam ng mag-isa sa gubat na to. I think I'm good here. Grabe, guys. There's no one in there. Dito ako sa isa sa pinaka-haunted na place sa buong mundo. Hindi lang basta sa Japan. And gusto kong i-feel tong moment na to para maramdaman kung
ano ba yung nararamdaman ng mga tao pupunta rito at kinukuha nila yung sarili nilang buhay. Nung nandito ako, I felt the peace. Napakakalmado ng paligid, hangin lang marinig mo, and then somehow, Iya betul, gua setuju kata dia. Kalau misalnya gue di sana, malah vibe-nya tuh kayak di sana ya kayak yang gue tangkap ya karena bunuh diri ya. Kesedihan aja kayak penderitaan atau kehidupan mereka itu kayak aduh kesial banget gitu. Karena ya you know lah, karena orang Jepang itu kan kebanyakan no religion atau enggak ada agama. Jadi ya banyak banget istilahnya diri di sini. Gue malah rasa ada kayak vibes kesedihan gitu yang gue tangkap di hutan ini. parang nature break yung dating sa akin. Nalimutan ko muna yung sabi-sabing haunted to at inisip na this nature is also God's creation and wasn't made para takutin tayo o instrumento para kitilin ang sarili nating buhay. In my own opinion, hindi naman ginusto ng mga taong kumuha sa sarili nilang buhay na gawin nila talaga sa sarili nila yon. It's just yun na lang yung nakita nilang way to make their lives peaceful. Pero hindi naman yun yung talagang susi eh. That's why it's important to always check your friends, family, partner. Kamustahin mo, pakinggan mo, at iparamdam mo yung peace na maybe hinahanap pala nila. Anxiety, depression isn't a joke. It's a massive poison and Ya betul sih. Anxiety terus mental health itu bukan hal yang simple. Makanya katanya tolong selalu jaga atau lihat keluarga kalian. the only cure is love. Morning guys. Grabe, sobrang lamig dito at the moment 8 degrees pa rin. Mabilis namin niligpit yung tent para makabalik na rin na maaga sa Tokyo. Isa-isa na rin namin Udah kembali ke Tokyo guys. tinanggal yung mga tali at siniguradong wala kaming maiiwang kalat. Sa aming pag-alis, dito ko na Ini yang boleh dicontoh guys, jangan meninggalkan sampah sedikit pun karena budaya Jepang mencintai kebersihan. na-appreciate yung ganda ng kalikasan. Ang sarap niya titigan ng may araw. Bawat berdeng dahon, kayumangging punong kahoy, ay talaga namang nakaka-relax ng utak. Masaya akong nasasaksihan ng mga Hutan kayak hutan sih sebenarnya dia nyebutnya. ito dahil lahat ng to ay perpektong sinalansan ng panahon at ng oras. Oke, udah selesai guys. Oke guys, udah selesai yang dari konten Zarkaro Fox, orang Filipina ternyata. Jadi yang gue tangkap di tempat itu sebenarnya tenang gitu. Dan gue nggak tahu, kayaknya kenapa terasa tenang. Mungkin ya, ini mungkin guys. Mungkin yang dia kunjungin ini bukan hutan yang benar-benar kayak lu tau nggak sih kalau misalnya lu pernah nonton anime kalau nggak salah biasanya pas di atas ada jalan gitu terus lompat gitu ke jurangnya. Jadi yang gue lihat kan itu kan cuma hutan tuh. Mungkin dia bukan di tempat yang pas di orang benar-benar bunuh diri benar-benar di situ. Makanya agak kayak calm gitu. Malah yang gue lihat dan ada satu entitas ya, ada satu entitas yang gue agak rasain agak kuat gitu, lumayan tua. Dia dia memang asli tinggal situ dan nggak ganggu juga, dan dia lihat juga dia cuma ngapain bang, paling kayak gitu aja sih, nggak ganggu. Dan nah itu sakitnya kalau misalnya di hutan nih guys, bisa jadi itu orang atau serangga atau binatang atau apapun, malah kalau misalnya kita penelusuran kalau misalnya di situ takutnya kita malah yang hidup-hidup, bukan yang takut yang hantu seperti itu ya. Maka gue prediksi itu malah kayaknya manusia juga sih yang sama-sama penelusuran, atau ya betul kata dia mungkin lagi cari hewan atau gimana. Bisa jadi kayak gitu, bisa jadi karena itu udah sampai ada 2 tembakan katanya, tembakan
suara sampah atau apalah gitu. Jadi ya nggak hawanya nggak terlalu seram gitu lah. Oke, kita lanjut di selanjutnya. Selanjutnya kita ada Jos, yang namanya Jos, yang kita coba cek di sini. Exploring with Jos. Dia sama-sama ke hutan itu juga. Oke guys, sekarang kita langsung ke video berikutnya. Oke guys, jadi kita lanjut. Kalau yang tadi itu 1 tahun yang lalu videonya baru ya. Nah ini 8 tahun yang lalu dari Jos. So before the video starts, I just want to give a brief message. Suicide is everywhere. It's all over the world, not just in this one area. It's a serious thing. We're not here goofing around looking for dead bodies pretty much. We're here to experience it, document it, and just give history on this place because it is a serious matter. Thank you. Oke, jadi katanya intinya bunuh diri itu adalah hal yang serius dan terjadi di seluruh dunia, dan dia datang ini bukan untuk mencari kayak mayat atau gimana, enggak, dia cuma kayak mau dokumentasiin aja. Ini pendek banget sih, 12 menit aja. Just getting off the bus, everyone's giving us like weird looks, like saying don't go in there and stuff. Jadi baik ingatin aja, nggak usah kesana katanya. Welcome everybody. You already know I've been pushing through the limits, going to all these crazy places around the world. And right here, we're in one of the most well-known, talked about places for people who commit suicide. And it's right here in Japan, the Aokigahara Forest, also known as the Sea of Trees, also known as Suicide Forest. Many Japanese people believe that this forest has an association with angry ghosts. There's been bodies being... Ada kayak hantu yang marah gitu lah, yang tergabung di sana. Report your system. Kita cek aja. Ini apakah tempatnya yang tenang atau yang benar-benar yang banyak hantunya. 1978. Then bodies being reported every year from 1978 to 1988. About 30 bodies or so. But in 2003, it's been rising up. They've been finding more bodies every year being reported here, over 105. And it kept rising over the years. To the point where by 2010, they were finding over 200 bodies every year here. By 2013, they stopped reporting all the bodies. They want no one to come here anymore, really. They look... Oh, jadi terakhir itu, guys, di tahun 2010 aja mereka laporin lebih banyak lagi, katanya di sana itu ditemuin 200 badan atau mayat. Terus mereka pihak pemerintah Jepang itu bilang gak bakalan publikasi lagi berapa banyak mayat ditemukan, karena ya pokoknya gak usah kesana lah, katanya kayak gitu. By 2013, they stopped reporting all the bodies. 2013 mulai nggak ngasih tahu lagi. They want no one to come here anymore, really. They look down upon this place. Many Japanese people who are locals will not come or show their face near here. Mostly just tourists going to find the caves. There's a wind cave, the ice cave, and there's a couple more. And then there's Mount Fuji itself, which is located right here. I mean, it's honestly a sad place to be. I want to go explore as much as I can here. By the way, it's raining, so hopefully we don't get soaked. Let's do this. Alright, so nggak bakalan sampai malam nih, guys. Here's the way we have to go. Beyond this way is where anything can happen, honestly. Sampai malam guys, kayak penelusuran biasa aja gitu. So that's where the no entry was. We just crossed it now. At any point in time, we're just gonna pull off and turn to where we think something may actually be. It could be people's items, tents, lost shoes, anything could be here. Now, a little bit of information. If you see a tent here, if we find one, that means they're either contemplating on killing themselves or they've already done it. If we see ribbons stuck on trees, it means they're going inside and they don't want to get lost, so they tie a ribbon to their tree, hoping they can backtrack and get out. Look at this, they don't even maintain this. Trees are falling down all over here. Long rope to a tree up ahead. No highway. I found a couple of oh my god hands down. Ya, kebanyakan tali terus sama kayak konten sebelumnya, ada tali terus. Okay. What?
Here's what we found. Let's follow it. What's over here? We don't know. We found a ribbon or some sort. Right here. Some kind of... Now we found a pink ribbon. It's going far down. Jeez. No, I think they set it up to get their way back if they decided not to. Yeah. Betul sih. Biar nggak susah sama kayak tadi. That's what it's supposed to Bedanya, tolong nggak dibersihin. be. If you get lost, you're supposed to tie ribbons and stuff here. These guys just left a giant rope. All right, it ends right here. Oh no! Oh my God! It keeps going. Look at this. What? Oh, someone left an umbrella. Oh ada. Holy sh! Alright, just an umbrella. Ada apa? Oh iya. Yeah, but see, it could be honestly more. It could have been like someone who was like, screw it, this is it. I want to use an umbrella right now because I'm soaked, but I don't want to use that one. You know what? You want to go down there more and then follow the track just in case they might have went down there? It's thick through here, but we're just gonna see if we can find anything. The compass is working right now? Yeah, compass still works. Okay, good. Directions north. Sama kayak video sebelumnya. Gue masih ngerasa tenang. We're using a compass to get our way out. Right now, we lost all signal on our phones and everything. Pada tahun ini kayaknya sinyalnya belum terlalu kuat guys. Kalau yang tadi kuat sinyalnya. Yeah, what? Dia udah bilang sinyal. What's weird about it is it's like all these underground random ass tunnels are all over the place. We're coming across some stuff now. We got some ribbons tied to the trees. We got a green one right there and a blue one. Let's make sure there's like, if there's anyone in there, let's make sure they're okay. Oh yeah. Ini malah jadi misi penyelamatan anjir. Ini barang banyak lagi nih. Their campsite. We're gonna go check out the campsite right now. It's the same ribbon that we found from the pathway led all the way in here to the campsite. This place is no joke. I'm already feeling like so weird here. Like I'm getting these airy, dark vibes. Like I can like, yeah, like I can, oh, like I can. Mungkin kalau misalnya gue kesana ya ngerasain langsung ya. Cuma gue vibes kayak entitas yang kayak, oh shit, it's bad man. No, belum. Feel it inside me. It's like unexplainable. I can't really explain it, but it's no joke. What happened? What must have happened was like the guy, whoever it was, with the ribbon, must have just been pacing himself around, just thinking if he actually wanted to do it or not. But here's all I found. Left, at least. Anjay, apa ini? Ini mau digambar atau mau diwarnai atau gimana nih? Apa ini? Aduh. Maybe he drew that before he did it? A bottle, of course. I don't know how recent this was, no one knows. Ya orang malas juga sih mau bersihin di sana. Jesus. Kalau sebelumnya cuma nemuin tali aja guys, ini lebih banyak. Atau mungkin ini versi yang gak kurusnya kali ya. Sebelumnya itu versi kurusnya karena ya gap year-nya beda 7 tahun gitu. Satu tahun lalu dengan 8 tahun lalu. Christ, dude. That might have been the last thing someone had. Yeah, this could have been their umbrellas right there, their drink. But it looks like a children's umbrella, this one. Alright, so I'm just here documenting my experience about being here and looking to see what I can find. I'm just very curious. So far since I've been here, I've already been hearing like these faint voices coming from like the far out area, like a girl. But I can't make out what they're saying. It's like, I would say it's a whisper, but it's like a shout at the same time. Jadi katanya padahal siang hari ini katanya cuma kayak ada suara wanita gitu kayak apa bersiul atau kayak suara ya pokoknya ada suara gitu loh. I'm not very big on spirits. I really don't think about it or really get scared. I'm not saying I'm scared, but I really am sensing a very dark, like I'm not even sensing it, I'm just feeling just different. Nah makanya guys gue bilang ada perbedaan antara orang yang takabur dengan enggak. Lihat yang sebelumnya itu enggak ada yang merasa takut, ada kayak ada tapi nggak terlalu cekam gitu. Cuma kalau yang ini tuh kayak guys gue sumpah ini gue kayak tercekam banget, ini feelingnya bad banget gitu kayak alam itu kayak nggak nerima dia itu, lu ngapain woi, lu jangan nantang diri lu sendiri atau gimana kayak gitu vibesnya kalau misalnya di ruangan atau hutan ini yang gue tangkap kayak gitu energinya.
We found something. It looks like a freaking alien species. Apa sih ini anjir? Alien. Gak tau apa. What the hell? We've been slipping Ini and gurita gak sih? falling this whole time since we've been walking through here. I already hit my shin a couple times. I think I'm bleeding. Just so slippery. We found new rivers. We've been following it, and we're coming across what we think is another campsite. Bayang kemah. Nah makanya guys, bisa di mungkin ya bisa kita pastiin nih kalau yang tadi video sebelumnya itu adalah manusia, karena di sini berapa banyak tenda-tenda yang ditemuin. Gitu harusnya ya. Let's go. Yeah, here's another campsite we just found following that Ini kayak baru bener gak sih? white ribbon. Looks honestly like fresh still. Kayak bangun aja ya. Udah buang aja nih. There must have been a fire going on right here. But what's weird too is this. The only pink tree that we've seen here. Iya. Waduh. Yang warna pink. Just in the middle of nowhere. An interesting fact is, one time a year during the holiday season, Japan people get together and volunteer to come to the forest and pretty much just sweep the whole area and look for bodies. Nah, betul kan? Artinya ini kebetulan orang belum waktunya untuk melakukan volunteer, jadi masih kotor gitu guys. Nah, video sebelumnya itu mungkin udah ada orang yang bersihin atau gimana gitu kan. Nah, mungkin kayak gitu sih penjelasannya. Wow, this umbrella is very old. Look how Ini udah tua banget sih. Look how it looks. It's like dark green. I think it's completely rusted. Okay, this is our first tent we just found. Oke, ini tali tas, apa lagi? Look at this. Yeah, the whole tent has been dismantled. It's probably been sitting here for a very long time. I'm unbelievable. Bim, what are you doing gitu? Ini arti kalau misalnya 8 tahun lalu, ini 2025, arti tahun 2017. Takut banget. Kita nggak tahu ya guys ya, apakah sebanyak itu orang datang untuk kayak merasakan paranormal experience atau gimana. Whoa. Their hat is here too. What else is here? Jeez. Sandal juga. Tripped a little bit. It happened. Ya, luka. It's here. It's slippery as hell. It's not that bad. Ke itu juga katanya apa ke gelincir. Ini udah mulai gelap atau gimana nih? Ini udah kayak silent hill sih kalau yang kayak gini ya. Ini ada manusia kayaknya teman dia deh. Nih. Nggak biasa. Tenda siapa? There's two tents here, and they're still there. They're still there. Lah, Okay, baru bangun. let's check this out. Ada orang kali. Assalamualaikum kan? What is all that?
guys. Apa ini? Sarung. Ini apa lagi? Produk apa nih? Masker. What is all that? Have a campfire here. Yeah, there's no one here anymore. Or they either been found, or they turned back, or they're still in the forest, just around. Ini benar-benar baru anjir. We just found this shoe. Now this shoe had been here for well over 5-6 years. This moss completely growing on the shoe. It looked like it morphed onto it. Whoa, dude, backpack. Ini kayak ngelut nggak sih? This backpack's brand new. I know. I think that's an umbrella over there. We can find tons of umbrellas, tents, Banget. Paling anjir. pretty much everything you would actually expect to find here. The backpack looks brand new, but also this umbrella right next to it looks brand new too. Which means, I don't know, I'm just gonna start searching the area around this premises. They're checking around this area, I'm looking around this area, and Shane's actually around that area. The rain's starting to pick up again. So we searched the area for about 10-15 minutes. We found nothing except the umbrella in that backpack. Who knows what happened, or I don't know. I just want to talk more about the dangers of just walking through here, not even of the superstition and rumors that go on. I mean, there's holes everywhere. Shane already fell in. Ya sih banyak lubang sih sini. Bahaya juga sih. I already fell. He just fell right there. It is horrible here. Udah jatuh tuh. You can get really hurt. Twisting your ankle, you're gonna slip and fall on a rock here. I mean, it is dangerous here. You're just walking on trees. You're just literally, there's no, let's like half the thing ain't even land. It's just tree roots you're walking on. And what happened is all the Akarnya termasuk besar. Pohon. roots just build up with leaves after all these years of them falling down, that you're just walking on leaves, but it could be loose and you're just gonna sink your foot right in. Look at our view we're getting now. The rain has stopped, the fog's all out, but it's actually making... Katanya hujan tapi udah berhenti. Tapi apa? Kaburnya muncul lagi katanya. Sebuah. This forest look actually really beautiful and enchanted. Nobody really walks in here as it is. So it's been around 6 hours since we've been in here. But it turns out our last bus leaves in 30 minutes. So we couldn't explore till dark. But we've been here all day. My legs are hurting. We've all tripped and fell. I've been hurt. Ya, udah sampai jatuh. Udah 6 jam mereka di sana guys. Dan dia nunggu bisnya dan kata 30 menit lagi bisnya datang. Henry's been hurt. Everyone's sore. We're soaking wet. It's been an insane time. It's been an insane day for sure. It's an unreal experience. The eerie feeling I was getting in my chest was just all negativity, even all around me. It's unexplainable. Katanya dia terlalu merasakan aura negatif gitu loh katanya. We found backpacks, clothes, tents, still pitched. Most likely, I've been told just a few minutes ago. Actually, I've been told by the internet that it's because patrol people come by and they pick up the bodies. So they just, I guess it's been recent, so they haven't undone the tent or stuff. Or we just haven't found the people yet. We just see the tent still there, which is pretty. Gak ada ketemu orang ya. Cuma rata-rata malah tenda terus malah ada yang kayak benar baru. Insane, if that's really true. But overall, I mean, I'm never gonna forget being here because it is a very unique, unexplained area. I mean, I've never felt anything like it before. Yeah, I mean, it's so silent. Like you can't hear anything. There's no echoes. It really is something different. Gak ada ekosnya gitu, gak ada suara gema gitu. Jadi benar-benar kayak ya senyap aja gitu. And I mean, the terrain is just ridiculous. It's just we're walking on roots and trees. There's no ground. I never. Trees. Yes, literally the sea of trees. All right, peace. Kayak benar-benar bayang apa kayak pohon banget sih, dan mereka itu katanya kayak nijak itu bukan kayak nijak tanah, malah kebayang kayak akar-akar pohon gitu. Hey guys.
Thanks for watching. Oke. Oke guys, sudah selesai satu videonya yang kita tonton dari Bang Jos di hutan Aokigahara Jepang ya. Dan ya kayaknya sesuai prediksi deh. Nampaknya kalau misalnya yang di video pertama yang orang Filipina itu kayaknya memang manusia ada yang ada apinya, terus ada suara tembakan dan lain-lain. Jadi ya itu kayak ya udah kayaknya manusia, karena ini meskipun beda, yang ini 8 tahun yang lalu ya guys ya. Kebanyakan orang-orang itu masih sering ngampirin tempat itu, kayak ada kayak sampah-sampah, terus ada tenda, terus ada tali-tali, dan yang buat gak bedanya itu talinya tetap ada tuh. Kayaknya orang memang nggak tahu ya, mungkin orang Jepang atau orang lokal di sana itu nggak terlalu takut atau nggak terlalu kayak ini horor banget loh kayak gitu. Kalau misalnya orang Indonesia kan jangan kesini, ini kalau misalnya enggak tuh enggak, kalau misalnya kayak gitu. Kalau ini enggak, mungkin karena mungkin mereka penasaran atau mungkin merasakan vibes-nya kayak tenang atau gimana, atau mungkin penasaran aja kayak gitu. Cuma kayak takut sih, ini malah apakah mereka melakukan bunuh diri atau tenda-tenda itu ada tenda baru juga loh, what they do, apa yang mereka lakuin gitu. Dan nah terus seperti yang gue bilangin, ada bedanya orang takabur dengan enggak sebenarnya dia ini enggak nantang sih si Josnya, cuma aura sana itu kayak enggak, you're not my friend gitu. Kalau misalnya dia kesana kayak dia malah ngerasain benar-benar aura negatifnya, ininya itu. Tapi kalau yang video yang di Filipina kayak ya memang sih ada hal-hal yang menakutkan atau gimana, cuma menurut gue itu cuma psikologi aja sih. Tapi yang gue tangkap aura di sana kayak ngenyambut, ayo sini lihat gitu, malah gue tangkap kayak gitu. Itu mungkin pembedanya. Jadi ya kayaknya mungkin orang-orang yang melakukan penelusuran ini bukan di tempat yang benar-benar orang bunuh diri seperti yang gue bilang di video. Mungkin biasanya itu misalnya di Jepang itu, atau misalnya ada lereng atau gimana kayak jalan terus ada curang gitu, mungkin di situ orang sering bunuh diri, atau nggak tahu ya apakah gantung diri, tapi nampaknya yang gantung diri jarang. Seperti itu sih guys untuk video kali ini ya. Kalau misalnya kalian mau request bang coba react video ini bang, ya kita cek dulu lah ya vibes-nya. Cuma nampaknya gue mau fokus ke Jepang dulu nih guys, kemarin itu kan udah kebanyakan barat kan. Oke, guys, thanks for watching. And ya ternyata nggak terlalu nyeramin dan malah vibes-nya agak bagus ya di sini. Dan gue Aufzan dari Omyoji Team, and stay calm.